గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శుభ సంధ్య అందరికి. శుభ సంధ్య. యా సో శుభ సంధ్య. శుభ సంధ్య. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అరవింద, థ్యాంక్ యూ. మీకు కూడా అందరికీ హ్యాపీ టీచర్స్ డే. హ్యాపీ టీచర్స్ డే సార్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. హ్యాపీ టీచర్స్ డే అన్న. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. సో గౌతమ్, ఎవరితో స్టార్ట్ చేద్దాం? సమ్మరీ ఆఫ్ ద లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాలి. అండ్ వాళ్ళు ఎవరికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారంటే హూ రికగ్నైజెస్ దెమ్, ఎవరైతే వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తారో వాళ్ళకే వాళ్ళు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. ఇంకా అదర్స్ అయితే దే ఆర్ నథింగ్ టు దెమ్. అండ్ హిపోక్రసీ స్టేట్ ఒక కేస్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు సార్. అది వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయి చెప్పకుండా మీకు వెళ్ళిపోయారు అని. ఎందుకు ఎలా వెళ్ళిపోయారంటే ఆ పేషెంట్ అలా నాకు అది ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ నెసెసిటీ అని అలా చెప్పారని చెప్పారు సార్. అండ్ ఫాస్ఫరస్ లో హీఈస్ జనరస్ ఫర్ హిజ్ ఓన్ ఐడెంటిటీ. అండ్ తన ఓన్ ఐడెంటిటీ కోసమే తను జనరల్ గా ఉంటారు. హీఈస్ నాట్ ఎ ట్రూ జనరస్ పర్సన్. ఈ డ్యూయల్ మెంటాలిటీ వల్ల ఫాస్ఫరస్ లో హిపోక్రసీ నేచర్ ఉంటుంది సార్. అండ్ సల్ఫర్ వాళ్ళు ఆల్వేస్ షుడ్ బి అప్రిషియేటెడ్ ఆర్ షుడ్ బి లుక్డ్ ఎట్ అనే ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అండ్ డౌన్ ద గ్రూప్ వచ్చేసరికి సల్ఫర్ కి ఫాస్ఫరస్ కంటే ఈగో కొంచెం నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐ షుడ్ బి ఐడెంటిఫైడ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ సల్ఫర్ ఒక సాల్ట్ తో కంబైన్ అయినా కూడా డామినెంట్ నేచర్ సల్ఫర్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది సార్. ఎలిమెంటల్ సల్ఫర్ లో సెన్సేషన్ పార్ట్ కంటే ఈగో పార్ట్ ఎక్కువ చూస్తాము అని చెప్పారు. అండ్ సల్ఫర్ వాళ్ళు కంటిన్యూస్ గా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు టు షో దేర్ ఈగో. వాళ్ళ ఈగో చూపించడానికి అలా కంటిన్యూ గా టాకింగ్ టు నేచర్ ఉంటుంది. అండ్ ఒక కేసు చెప్పారు సార్. చైల్డ్ క్లినిక్ వచ్చి కంటిన్యూస్ గా క్వశ్చన్స్ అడగటం, అదేంటి ఇదేంటి అని నేర్చుకోవాలని. ఈవెన్ మీరు ఆన్సర్ చెప్పకపోయినా క్వశ్చన్స్ కంటిన్యూస్ గా అడిగే నేచర్ ఉండటం, ఇన్క్విజిటివ్ నేచర్ అనేది సల్ఫర్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ చైల్డ్ లో కూడా క్లినిక్ లో వచ్చి ఆ బుక్స్ ఏంటి ఇవేంటి అని, ఆ యూజ్ ఏంటి అని అడగటం అలా చెప్పారు. సల్ఫర్ వెరీ గుడ్ మహేశ్వరి, వెరీ నైస్ అండ్ గుడ్ నేరేషన్, బాగుంది. సో మనకి ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ లో ఉండే ఫైనర్ డిఫరెన్సెస్ కూడా మనకు కొంచెం అర్థం అయ్యాయి విత్ రిగార్డింగ్ టు మెటీరియా మెడికా కదా. ఓకే, దట్స్ నైస్. సో ఎనీ డౌట్స్ విత్ రిగార్డింగ్ టు ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్? నో సార్. ఓకే, ఎవరైనా? నో డౌట్స్. రవీంద్ర సార్, శుభ సంధ్య. శుభ సంధ్య సార్. శుభ సంధ్య. యా, లాస్ట్ క్లాస్ విన్నారా రికార్డింగ్? లేదు సార్, అది మిస్ అయ్యాను సార్ నేను. అవునా? ఓకే ఓకే. వీఆర్ విత్ ఫాస్ఫరస్ అండ్ సల్ఫర్ అనమాట యాక్చువల్ గా. సో రో 3 లాస్ట్ కి వచ్చాం. సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ అనమాట. అంటే ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ లో ద మెయిన్ ఇష్యూస్ ఎలా రన్ అవుతాయి. ఓకే.
దటే ఇప్పుడు ఐశ్వర్య చెప్పింది. ఎస్. ఒక్క నిమిషం. సారీ. సో phosphorus and sulfur both has a good developed ego. అండ్ ఫాస్ఫరస్ లో ఏంటంటే ద ఈగో కొంచెం ఏ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ లైక్ లెక్సిస్ లాగా ఆ చిన్నతనం నుంచే కొంచెం తన్ని రికగ్నైజ్ చేయాలి, తన ఐడెంటిటీ చేయాలి, ఐఎమ్ లిటిల్ బిట్ డిఫరెంట్ పర్సన్ అనేటువంటిది చెయ్యాలి అనే ఒక సెన్సేషన్ వాళ్ళలో బయలుదేరుతుంది. అది ఫంక్షనల్ పార్ట్ లోకి వెళ్ళేసరికి ఎట్లా మేనిఫెస్ట్ అవుతుందంటే అది ఇట్ వాంట్స్ టు డిఫ్యూజ్ విత్ ద సరౌండింగ్ పీపుల్, విత్ ద ఫ్రెండ్స్ ఎక్సెట్రా అనమాట. సో మనం ఎక్కువ మెటీరియా మెడికాలో ఫాస్ఫరస్ కి ఫ్రెండ్స్ ఉండాలి, సింపథెటిక్ గా ఉంటారు, ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇష్టం, జోవియల్ గా ఉంటారు, నలుగురిలో ఉంటారు. సో ఈ పాయింట్స్ అన్ని మనకి చాలా క్లారిటీగా వస్తాయి యాక్చువల్ గా మన మెటీరియా మెడికా ఫాస్ఫరస్ లో. బట్ ద ఐడియా ఈజ్ దట్ ద సెన్సేషన్ పార్ట్ ఏంటంటే యాక్చువల్ గా దట్ హీ వాంట్స్ టు బి రికగ్నైజ్డ్. ఇది బేసిస్ అనమాట. ఈ ఐడెంటిటీ హీ వాంట్స్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ అ స్పెషల్ పర్సన్. అండ్ రో 3 రైట్ సైడ్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ కాబట్టి ఐడెంటిటీ విత్ రిగార్డింగ్ టు దట్ నీడ్ ఆఫ్ అదర్ పర్సన్ కూడా ఉండదు. అదే మన నాట్రము, మెగ్నీషియము, అల్యూమినా కొంతవరకు ఈ 3 సాల్ట్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి, ఆ 3 ఎలిమెంట్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి వీళ్ళకి ఐడెంటిటీ ఇష్యూస్ ఉంటాయి. కానీ వాళ్ళ ఐడెంటిటీ ఇష్యూస్ విత్ రిగార్డింగ్ టు అదర్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది. అది మనకి స్టోరీ పార్ట్, ఫ్యాక్ట్ పార్ట్, ఎమోషనల్ పార్టే కాకుండా ఇంకా డీపర్ లెవెల్లో కూడా అదే కనబడుతూ ఉంటుంది. అంటే మనం లోపలికి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ దర్ ఈజ్ నీడ్ ఆఫ్ అనదర్ పర్సన్ అనేటువంటి పాయింటే మళ్ళీ వస్తూ ఉంటుంది. సో దట్ రిపీట్స్ ఇన్ ద కేస్ అనమాట. అందుకనే మనకి సార్ ఎప్పుడు కూడా శేఖర్ సార్ చెప్తారు, యాక్చువల్ గా ఇవాళ మనం టీచర్స్ డే సార్కే చెప్పుకోవాలి. బట్ ఆ సార్ చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ ఎప్పుడు కూడా మన ఇటువంటి కేసెస్ లో, అంటే జనరల్ గా ఏ కేసెస్ ఇటువంటిది కాదు, ఏ కేసెస్ లోనైనా రిపీటెడ్ గా ఏమొస్తుంది, మనం ఏం చూడాలి రిపీటెడ్. హలో హలో వినిపిస్తుంది. ఓకే ఓకే. అదే నా ఏదో రిమూవ్ అయిపోయాను నేను, ఎవరో నన్ను రిమూవ్ చేసేసారు కాల్ నుంచి. నేనేమో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. సో మనకి ఈ ఫాస్ఫరస్ సల్ఫర్ లో సార్ కూడా రిపీటెడ్ గా చెప్పేది ఏంటంటే, మనం కేసు తీసుకుంటున్నప్పుడే స్టోరీ, ఫ్యాక్ట్, ఎమోషన్స్ ఈ లెవెల్స్ దాటుతున్నప్పుడు ఏ పాయింట్ మనకి రిపీటెడ్ గా వస్తుంది అనేటువంటిది కూడా అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి ఒక టెక్నిక్, ఒక ఆర్ట్ ఫిజిషియన్ దగ్గర ఉండాలి. అది లేకపోయినట్టయితే మనం వర్డ్స్ లో పడ్డాము అంటే వర్డ్స్ వెనకాల ఉండేటువంటి ప్లే ఏంటో మనం ఇదైపోతాం. సో రెప్టైల్స్ లో, అదే ముఖ్యంగా స్నేక్స్ లో ఏ రకంగా అయితే ఈ డిసడ్వాంటేజ్ అనేటువంటిది, వీఆర్ ఎట్ ఎ డిసడ్వాంటేజ్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ దే డూ ఈజ్ టు సెడ్యూస్ ద అదర్ పీపుల్ అనేటువంటిది ద ఫంక్షనల్ పార్ట్. కానీ సెన్సేషన్ పార్ట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి అసలు ఇష్యూ ఏంటి, దే ఆర్ ఎట్ ఎ డిసడ్వాంటేజ్. అట్లా ఫాస్ఫరస్ లో
మెయిన్ సెన్సేషన్ ఏంటంటే దే నీడ్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్. అండ్ వన్స్ అది కనుక ఫంక్షనల్ పార్ట్ లోకి వెళ్ళింది అంటే దే షో ఇట్ బై మేకింగ్ మోర్ ఫ్రెండ్స్, బై బీయింగ్ కమ్యూనికేటివ్, బై బీయింగ్ సోషల్. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దే విల్ డూ ఫర్ ద నీడ్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్. నీడ్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్ ఫాస్ఫరస్, ఇష్యూ ఆఫ్ డిసడ్వాంటేజ్ స్నేక్స్. అలా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నడిచేటువంటి దాన్ని కూడా మనం చూసుకుంటూ ఉండాలి. ఒకటి సిమ్టమ్ అరైజ్ అవుతున్నటువంటి విధానం, 2 మూడోది సిమ్టమ్ ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తి తాలూకు నీడ్ ఏంటి. సో నిన్నే ఒక కేసు, మన గౌతమ్ కేసు ఒకటి అందులో అతను స్టార్టింగే నాకు ఏదో గొరకుంది సంథింగ్ ద ఇష్యూ. ఓకే, ఏమవుతుంది నీ గొరక, ఏమవుతుంది, అందరూ ఇబ్బంది పడుతున్నారు, వాళ్ళు ఇబ్బంది పడితే మీకు నష్టం ఏంటి, వాళ్ళు ఇబ్బంది పడినట్టే నేను ఇబ్బంది పడతాను, మీరు ఇబ్బంది పడితే నష్టం ఏంటి. సో మనం ఎంత పీపుల్ వాంట్ టు స్పిన్ యూ, నిన్ను తిప్పాలని చూస్తా. దే డోంట్ డైరెక్ట్లీ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎనీ కాన్వర్జేషన్ అండ్ గివ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ముఖ్యంగా స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి డోంట్ థింక్ దట్ ద కేసెస్ విల్ బి సో ఈజీ టు ట్యాకిల్. అంత ఈజీగా ఉండవు. సో హీ వాంట్స్ టు స్పిన్ యూ. నేను ఇబ్బంది పడతాను, వాళ్ళు ఇబ్బంది పడితే ఏమవుతుంది, ఏమవ్వదు. నువ్వు ఇబ్బంది పడితే ఏమవుతుంది. సో ఎవ్రీవేర్ నువ్వు ఎక్కడ ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటే అక్కడ బ్లాక్ అయిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ పాజ్, నేను ఒకసారి ఇలాగే రైల్వే స్టేషన్ ట్రైన్ ఎక్కానండి. ట్రైన్ లో నాకు మొట్టమొదటిసారి నేను గురక పెడితే ఎంత అవతల వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారో అర్థమైంది. ఏమర్థమైంది అంటే అవతల వాడు ఎవడో ఇబ్బంది పెట్టాడండి, ఆ రోజు రాత్రంతా నాకు నిద్ర లేదు, అందువల్ల ఆ మరుసటి రోజు అంతా పగల పడుకోవాల్సి వచ్చింది. సో ఏంటి నష్టం దానివల్ల? అలా కాదు సార్, అది నష్టమే కదా. ఏ విధంగా నష్టం? అలా కాదు సార్, ఒక రోజులో అయ్యే పని 2 రోజులు పడుతుంది. అయితే ఏంటి, 2 రోజులు పడుతుంది, నష్టం ఏంటి? డబ్బులు వేస్ట్ అయిపోతాయి కదా సార్. సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, అతని ఇష్యూ ఏంటి? సో ఇది రావడానికి ఓ అరగంట 40 నిమిషాలు తినేసింది కేసులో. సో ద ఇష్యూ ఈజ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ద మనీ. కాబట్టి గురక అనేటువంటిది ఎక్స్ప్రెషన్, ఒక సిమ్టమ్. ఇప్పుడు మామూలుగా మన సూపర్ఫిషియల్ గా మనం చూసుకున్నట్టయితే మామూలుగా మన విద్యార్థి లక్షణంలో ఏమవుతుంది, మనకి చాలా జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో, దాంట్లో వీటిల్లో, యూట్యూబ్ లో మ్యూజింగ్స్ అని అవని ఇవని ఎన్నో జరుగుతున్నాయి. ఏంటి, అల్టిమేట్ గా స్నోరింగ్ అనే రూబ్రిక్ తీసుకోవాలి. ఆ స్నోరింగ్ లో ఏముంటాయి రెమెడీస్, దాని గురించి ఒక చర్చ, దాని గురించి ఒక డిస్కషన్. సో స్నోరింగ్ వల్ల ఇతను ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్నాడు, ఈ వ్యక్తి ఎవరో మనకు తెలియకుండా స్నోరింగ్ కి మనం మందేస్తే తగ్గుతుందా? స్నోరింగ్ ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంతే. గురకొస్తోందని, గురక వల్ల అతను పొందేది ఏంటి, అతని గురించి మనకేం తెలియట్లేదు కదా. వితౌట్ నోయింగ్ అబౌట్ ద ట్రూ పోర్ట్రైట్ ఆఫ్ ది హోల్ డిసీజ్, పేషెంట్ ఎవరో మనకి అర్థం అవ్వకుండా how can we repertorize a case on basing on single symptoms or a single expression, even mind symptoms కూడా? ఓకే, ఒప్పుకుంటాను, అన్ని కేసెస్ లో ఇది సాధ్యం కాకపోవచ్చు, ఓకే, బట్ అట్లీస్ట్ ట్రై అయినా ఉండాలి కదా, టు గెట్ ఇన్ టు ద డెప్త్ ఆఫ్ ద కేస్ అండ్ నో అబౌట్ ద ఇండివిజువల్. వాట్ ఈస్ ద నీడ్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? నేను హోమియోపతి బాగా నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నానని ఒక ఆయన నాకు మెసేజ్ పెట్టాడు, ఒక ఆయన. సో ఎందుకు నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు అని నేను చివరి మళ్ళీ మెసేజ్ పెట్టాను. అంటే ఇప్పటిదాకా రిప్లై రాలేదు, అది ఇంకా ఆలోచించుకుంటున్నట్టున్నాడు ఆయన. సో ద వెరీ ఐడియా వేర్ వి స్టార్టెడ్, అది ఇదివరకు కూడా చెప్పాను, ఈ ప్రేరణ మనకి ఆంతరంగికంగానే కదలాలి. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కమ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్, ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. సో వెన్ వీఆర్ ఇన్, అది ఇదివరకు చాలాసార్లు చెప్పారు, మళ్ళీ అదే చెప్పాలి. సో
whenever we are entering in this art, ఇంకా మళ్ళీ ఇందులోకి రావద్దు దయచేసి. వచ్చిందంటే మాత్రం విశ్రమించద్దు. సో there is a huge need to develop the art. ఎక్కడ మనం స్టాప్ అయితే నథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఫర్ ఎనీబడి, ఇట్ ఈస్ ద పర్సన్ హూ లూజెస్ సంథింగ్. అందుకని నాకు ఈ అప్రోచ్ తీసుకుంటానండి, ఆ అప్రోచ్ నేను చదవనండి అంటే ఓకే, దానివల్ల ఎవరు నష్టపోరు, నువ్వే నష్టపోతావు. సో we should integrate all the approaches. నిన్న మొన్న ఒక కేసు అలాగే రిపటరైజ్ చేస్తుంటే బాలగణేష్ అదే ఆశ్చర్యపడి, ఏంటి సార్ మీరు రిపటరైజ్ చేస్తారా, మీరు అసలు రిపటరైజ్ చేయరు కదా అని. ఐఎమ్ నాట్ అగెన్స్ట్ ఎనీథింగ్. when the case stops at a situation and it didn't going further, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళట్లేదు కేసు అంటే, patient is not at all moving towards the level of experience, towards the sensation, then it is better to repertorize the case at the delusion level instead of repertorizing at the emotional and factual level or symptom level or modality level. It is better to take the case a little bit deeper and what's his perception towards the life and repertorize starting from there. Take the delusion rubrics first and add the remaining to that picture. It is better. It is a better way. Sometimes patient does not move into the level of experience. There is some reluctance. But our aim is to take these persons into level of experience rather than stopping him at the superficial levels. అందుకని పైన మెరుగులు చూడొద్దు. పైన మెరుగులు చూసినట్టయితే మన తాలూకు ఎదుగుదల అక్కడే ఆగిపోతుంది. లిటిల్ బిట్ డీపర్. So the phosphorus person and the sulfur person both has that ego issues, both has that diffusion issues. Phosphorus wants to be identified, sulfur wants to be identified, but sulfur is a highly egoistic person, and the experience man already well baga cheppindi Maheshwari, when it is an elemental sulfur it is very easy, or a little bit we can, when sulfur is in a salt then it becomes a little bit difficult, because ఎందుకంటే సల్ఫర్ సాల్ట్ అంటే క్యాల్కేరియా సల్ఫో, మెగ్నీషియా సల్ఫో, నాట్రమ్ సల్ఫో, క్యాలీ సల్ఫో. సో వెన్ sulfur forms salts with the other RM sulfur. So when the sulfur forms salts with the other cations, so it's a little bit difficult, because పేషెంట్ మనకి మొదటి నుంచి కూడా రెండు ఫేసెట్స్ ఇస్తూ ఉంటాడు. ఓ చోట డిపెండెన్సీ ఇష్యూస్ ఇస్తూ ఉంటాడు, నీడ్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ ఇస్తుంటాడు, ఓ చోట అసలు అక్కర్లేదు అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తుంటాడు. సో అలా సాల్ట్ లో సల్ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈగో, it's not pride, it's not haughty, it's a rejected feeling, scorned feeling, a humiliated feeling or mortified feeling. అవమానం, తిరస్కరణ. నన్ను తిరస్కరించారు, నన్ను వదిలేశారు, అవమానించారు, విడిచిపెట్టేశారు. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ when it is usually in the salt. And that part will dominate the case. గుర్తించడం, నన్ను గుర్తించడం, నన్ను తిరస్కరించడం, ఏమనిపించింది ఆ మూమెంట్ లో మీకు? జస్ట్ అసలు గుర్తించట్లేదు సార్, నేను ఎంత చేసినా వాళ్ళు ఏం మీకు ఎలా ఉందా? నన్ను తిరస్కరించినట్టు అనిపిస్తుంది సార్, నాకు నువ్వు అవసరం లేదు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ఇన్ సాల్ట్. And these people, and the classical sulfur picture of a pride, haughty, honor, logic, knowledge, that I am better than others, ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కడో అక్కడ కేసులో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో లెట్ us see that part with a case. ఒక కేసులో యాక్చువల్ గా ఎలా ఉంటుంది, how the sulfur part will be,
it's a salt case, but just to get the idea of a sulphur patient, how the person speaks, let us visualize a case for our better understanding. Raghavan. ఓకే పెడతాం. శ్రీకాంత్ గారు, చెప్పండి. నేను ఒక చిన్న, మీరు ఇందాక చెప్పింది సేమ్ అలాగా ఒక కేసులో కూడా ఉంది, నేను అది షేర్ చేసుకోవచ్చండి. అయ్యో భలేవారే, చెప్పండి. అంటే ఒక పేషెంట్, ఆవిడకి రాత్రిపూట కిటికీలు తీసుకుని పడుకోవాలంటే భయం అని చెప్పిందండి. సో ఎందుకమ్మా భయము అని అంటే, ఎవరన్నా రాబర్స్ వస్తే, దొంగలు వస్తే కిటికీలో నుంచి జ్యువెలరీ లాగేస్తారు మేడం, అందుకని నాకు భయం అని ఉంది. అయితే ఏమవుతుంది అని అడిగాను. అయితే జ్యువెలరీ లాగేస్తే మెడకి ఇంజురీ అవుతుంది కదండి అని అన్నమాట. అంటే అయితే ఏమవుతుంది అని మళ్ళీ ఇంకా క్వశ్చన్ అడిగితే, దెన్ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి కదా మేడం, నేను వెళ్తే ఏమవుతుందమ్మా అని అడిగితే, దెన్ మనీ విల్ బి వేస్టెడ్ అని చెప్పింది. సో ఇలాగా మనీ ఇష్యూ అక్కడ వచ్చింది అనమాట. ముందంతా మనకి ఇంజురీ అంటే అక్కడితో అయిపోయాం అనుకోండి, కంపోజిటే ఫ్యామిలీకి వెళ్ళిపోతుంది కదా. అవునమ్మా, మీరు ఇందాక చెప్తే నాకు అది గుర్తుకొచ్చింది, అందుకని. వెరీ నైస్, థ్యాంక్ యూ. చేస్తే అలా మీ దగ్గర ఎలా క్వశ్చన్స్ అడగాలని. అదే మీరు అట్ ఏ ఫ్రీ అమ్మా, అలా అనుకోవద్దు మనవి. అందుకే నేను ఎప్పుడు మన గౌతమ్కి, రాఘవన్కి కూడా చెప్తాను, దీస్ ఆర్ నాట్ క్లాసెస్, దీస్ ఆర్ జస్ట్ గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అంతే. సో కొంచెం ఎక్కువ ఏళ్ళు క్రానలాజికల్ గా కొంచెం ఎక్కువ రోజుల నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసి ఉండడం వల్ల మీరంతా అలా అనుకుంటున్నారు నేనేదో చెప్తున్నానని, టీచర్స్ డే శుభాకాంక్షలు అని. నాకు తెలిసి నాకు ఎంత వచ్చో. సో యు ఆర్ ఎట్ ఫ్రీ టు డిస్కస్ యువర్ కేసెస్, ప్లీజ్ డిస్కస్. నేను అదే అడుగుతున్నాను కూడా, అది ఉండాలి. అది ఉంటేనే మనం ఒకళ్ళకొకళ్ళు షేర్ చేస్తాం. మా జానుకి అడగండి, నేను ఇన్ని చెప్తాను, అదే చెప్పు, బోల్డ్ కేసులు ఉన్నాయంటుంది చేసినప్పుడల్లా, చెప్పమ్మా అంటే చెప్పదు. సో అదే సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్, అలా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నట్టయితే నేను మిస్ అయిన కేసెస్ కూడా కొన్ని ఉంటాయి, నేను ఫెయిల్ అయిన కేసెస్. సో నేను నేర్చుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ఇలా క్వశ్చన్స్ అడగాలని అంతకు ముందు అంత ఐడియా లేదండి. కరెక్ట్. మీరు అడిగే విధానం వింటూ ఉంటే ఓకే, నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట. అదే నేను ఇదివరకు కూడా మనతో చెప్పాను, అంటే మీకు మాటకు అడ్డు తగులుతున్నాను, కానీ ఇప్పుడు సార్ కేస్ టేకింగ్ లో కూడా నాకు కొంచెం ఇబ్బంది అదే అనిపించింది. యాజ్ ఇన్ అని అడుగుతారు, తెలుగులో అలాంటి పదాలే లేవు. అదే యాక్చువల్లీ సార్ చెప్పింది విన్నా కూడా, మీరు చెప్పిన దానికి ఏంటంటే మన లాంగ్వేజ్ లో, మదర్ టంగ్ లో చాలా కష్టం అండి. నేను ప్రాక్టికల్ గా నేను ఎన్ని తన్నులు తిన్నానో మీరు సార్ తో కూడా డిస్కస్ చేశాను. ఒక చాలా బెటర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి మీ ఓసారి అలాగే ఒక బెటర్ అనమాట, అది ఏంటి మీ అనుభూతి అక్కడ అని అడిగాను ఓ కేసులో యాక్చువల్ గా. అంటే ఆవిడంది చిచ్చ అలాంటి అలవాట్లు లేవండి నాకు అంది. పైగా బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే షీఈ్ ఎ విడో. అంటే ఆవిడ ఏ మాత్రం కనెక్ట్ అవ్వలేదు కేస్ కి. ఆ వర్డ్ కూడా ఇప్పుడు అనుభూతి అనేటువంటిది తెలుగులో కొంచెం ఇట్స్ ఎ లిటిల్ బిట్ కొంచెం బ్యాడ్ సెన్స్ లో, కొంచెం అదర్ సెన్సెస్ లో కూడా వాడతారు కదా. అదే అంటున్నాను, ఇప్పుడు సార్కి నేను చెప్తే ఆయనకి మెంటల్ ఎక్కిపోయింది. ఇదే సార్ ఆన్సర్ చేయలేదు. తర్వాత నాతో అన్నారు, నేను ఇంకో వర్డ్ చూస్తాను నేను అని అన్నారు, కానీ చెప్పలేదు ఆయన. ఎందుకంటే తెలుగులో ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అనుభూతి గాని అనుభవం అని గాని అడగాలి కదా. ఫీలింగ్ అంటే మళ్ళీ సూపర్ఫిషియల్ కి వచ్చేస్తాం. ఇంగ్లీష్ లో చక్కగా ఉన్నాయి, ఫీలింగ్ వేరు, ఎక్స్పీరియన్స్ వేరు, వాళ్ళకి ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. తర్వాత యాజ్ ఇఫ్ అంటారు, యాజ్ ఇన్ అంటారు, అలాంటివి అన్నిటికీ మనం అంటే అనే అడగాలి. నేను ఇప్పటికీ కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాను. ఇక్కడ ఏం అడగాలి అంటే, ఏం అడిగినా మన లాంగ్వేజ్ అది ఇంగ్లీష్ అయితే చాలా బాగా వస్తుంది. ఇంగ్లీష్ మనకి కానీ
మీకు ఇంగ్లీష్ పేషెంట్స్ వస్తారు, మాకెక్కడ వస్తారు? ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడే రాడు మాకు. వచ్చే వాళ్ళందరూ తెలుగు కూడా మాట్లాడరు కొంతమంది. ఇంకా తెలుగులో కూడా చాలా డౌన్ స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే ఓకే. చాలా కష్టం అటువంటి కేసెస్, వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ అన్నమాట. కానీ అక్కడ కూడా నేను గమనించింది ఏంటంటే, ఇఫ్ వీఆర్ స్టడీ విత్ ద ఇష్యూ, అంటే మనకి ఇష్యూ కనుక కన్ఫర్మ్ అయింది అనుకోండి, అంటే పర్సన్ కి ఏంటి అసలు ఇష్యూ, ఈ పర్సన్ దేని వల్ల ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాడు, ఈజ్ ఇట్ అతనికి వచ్చిన ప్యాథాలజీ అనా, లేదు అతని ఇంట్లో సమస్యలా, లేదు అతని భార్య, లేదు వాడెవడో మోసం చేసిన స్నేహితుడా, ఇలా ఏదో ఒక ఇష్యూ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఒక పర్సన్ కి, మొన్న ఇప్పుడు గౌతమ్ కూడా అదే అడిగాడు, ఒక పర్సన్ కి చాలా ఇష్యూస్ ఉంటాయి కదా. నాకు ఉన్నాయి అనుకోండి, నాకు 10-15 ఉన్నాయి. సో నాకు చాలా ఉంటాయి. బట్ ఎవ్రీ ఇష్యూ మళ్ళీ మనల్ని తీసుకెళ్లలేదు ఎక్స్పీరియన్స్ దగ్గర, అదొక డిఫికల్ట్ పార్ట్. ప్రతి ఇష్యూ కూడా. కాబట్టి ఏ ఇష్యూ వీడిని ఎక్కువ బాదర్ చేస్తోందో మనం కనిపెట్టేదాకా మనం జాగ్రత్త. అది మైండ్ గేమ్. ఎందుకంటే ఆ ఇష్యూ ఏంటో మనం పసిగట్టాలి. పసిగట్టకుండా మనం ఏమీ చేయలేం. ఆ ఇష్యూ పసిగట్టడానికి వాడి కోఆపరేషన్ ఉండదు, అదో బ్యాడ్ థింగ్. వాడేమనుకుంటాడు, వీడు ఇవన్నీ ఎందుకు అడుగుతున్నాడు, అది మాత్రం వీడికి చెప్పకూడదు అనుకుంటాడు. మొన్న కేసులో అలాగే ఒక ఆవిడ స్టార్టింగ్ నుంచే మొదలు పెట్టింది, మాకొక సమస్య ఉందండి అది. ఆ సమస్య ఏంటి అనేటువంటిది మనం అడగాలి కదా. అడగకపోతే మనకి తెలియదు. నాకు ఆ సమస్య మమ్మల్ని ఇలా ఓ అరగంట వెళ్ళిపోయింది కేసు. ఆ సమస్య మమ్మల్ని బాధ పెడుతోంది, మా ఆయన నేను ఆ సమస్య నలిగిపోతున్నాం. ఏమిటి ఆ సమస్య? ఆ సమస్య ఒకవేళ మనం డైరెక్ట్ గా అడిగా, వీడికి అంత క్యూరియాసిటీ ఏంటి తెలుసుకోవాలని అనుకుంటారు, అదొక ప్రాబ్లం. సో ఎంత మైండ్ గేమ్ ఆడాలి, ఎంత వెయిట్ చేయాలి. మనం కూడా రెప్టైల్ లాగా కోల్డ్ అయిపోవాలి బాగా. మనం అది అంటే మీ సమస్య నాకు అక్కర్లేదు అన్నట్టుగా బిహేవ్ చేస్తే తప్ప ఆ సమస్య వాడు చెప్పడు. నిన్న అడగండి, నిన్న గౌతమ్ కేసు నిన్నటిది, అతనికి అసలు ఫస్ట్ ఒక 2 గంటల కేసులో 1.5 గంటన్నర అతను కాంపెన్సేషన్ లోనే ఉన్నాడు. లాస్ట్ 5 minutes అతను ఓపెన్ అయ్యాడు. 5 minutes, ఓన్లీ 5 minutes. ఏంటంటే, నేను తప్పు చేశాను, మా ఫాదరు డబ్బులు పంచి పెడుతున్నప్పుడు నాకు అదే నేను చేసిన తప్పు జీవితంలో. ఏంటి, నాకు ఎక్కువ, నేను కష్టపడ్డాను కాబట్టి కుటుంబంలో తమ్ముడికి ఎక్కువ ఇచ్చేస్తావు, లేకపోతే ఆడపిల్లలకి పెట్టేస్తావు నువ్వు అని చెప్పి దెబ్బలాడి, నాకు ఎక్కువ ఆస్తి కావాలి, వాటా కావాలని నేను లాక్కున్నాను మా తండ్రి గారి నుంచి. అది నేను గిల్టీగా ఫీల్. అసలు ఫస్ట్ పార్ట్ అంతా కూడా, అంటే మనం ఎంత డెడ్ స్లోగా ఉండాలో చూడండి, ఎంత పేషెన్స్ గా ఉండాలి. అలాంటి కేసు నాకే ఎమోషన్స్ లేవండి, నేను దేన్ని పట్టించు, అంతా బానే ఉంది సార్, అంతా బానే, ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు సార్, అంతా హాయిగా ఉంది, ప్రశాంత్. ఇదే ఎన్ని ఎటు తిప్పు, నన్ను అటు తిప్పాడు, ఇటు తిప్పాడు, కింద పడేశాడు, కుదేశాడు, ఎన్ని చేసినా కూడా, కానీ ఇష్యూ మనకు కన్ఫర్మ్ అవ్వలేదు. సో వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ టిల్ దట్. అదే నేను ఇది మన చాలా సార్లు ధోని గురించి అదే చెప్తాను, లాస్ట్ ఓవర్ దాకా తీసుకెళ్తాడు మనోడి గేమ్ ని. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ఐడియా ఆఫ్ ద ఏ రియల్ పేట్రియాట్. ఏంటంటే వాడికి తెలుసు, ఎందుకంటే లాస్ట్ వరకు ఉంటే నేనే గెలుస్తానని వాడికి తెలుసు. బికాజ్ వీఆర్ మోర్ పెర్సిస్టెంట్ దాన్ ద ఆపోజిట్ కదా. అందుకని లాస్ట్ దాకా తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది, అడ్వాంటేజ్ మన సైడ్ ఉంటుంది. కానీ ఆ లాస్ట్ దాకా ఉంచడం అనేది మనకు చేతనవ్వాలి. మనకి ఏంటంటే ఇదే ఇక్కడ మన మైండే మనకి పెద్ద శత్రువు. కొంచెం రాగానే ఆమందని చెప్తుంది, అబ్బాయి అది కాదు, ఇది ఈసారి ఇది అంటుంది. లేకపోతే ఆ తర్వాత అబ్బాయి ఇది నువ్వు శేఖర్ సార్ దగ్గర విన్నావు, ఇలాంటి కేసే వచ్చింది, లెక్కసిస్ ఇచ్చే అంటుంది. ఇలా ఆ మైండ్ వచ్చి నీకు రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ మనం స్టడీగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా మన నేటివ్ లాంగ్వేజ్ లో. మీరు చాలా అదృష్టవంతులు బెంగళూరులో ఉండడం వల్ల. మేము ఎంత కష్టపడుతున్నామో, బికాజ్ ఆ వర్డ్స్ రావు, ఆ ఐడియా. ఇవన్నీ మీరు ఎందుకు అడుగుతున్నారండి? ఇవన్నీ అడుగుతారు, నాకు ఎవరు చెప్పలేదే. హలో అన్నయ్య,
చెప్పు. ఒక కేసు పీసీఓడి కేసు ట్రీట్ చేస్తున్నాను జస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి. ఆ అమ్మాయి చెప్పింది, ఎవరైనా ఏమైనా నన్ను కామెంట్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ గొంతు దగ్గర చెస్ట్ కి మధ్యలో ఇలా ఒక కన్స్ట్రిక్షన్ లాగా అయిపోతుంది అని చెప్పింది. దాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయమంటే నాట్ లా ఉంటది, అదొక ఇంగ్లీషే అంతా కేసు అంతా, బికాస్ షీ ఈజ్ మలయాళీ. సో కేసు అంతా అయిపోయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చినప్పుడు ఆ అమ్మాయి పీరియడ్స్ గురించే కదా మాట్లాడుతుంది. నేనేం అడుగుతాను అవన్నీ చెప్పేశాక ఈ మంత్ లో అది వచ్చిందా అని అడిగాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హౌ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మై పీరియడ్స్ అని అడుగుతుంది. ఏం చెప్పాలి, మాకు ఉంటారు ఇలాంటివి. కాకపోతే ఇంకా అదే మీరు చెప్పారు కదా కోల్డ్ గాని, అంటే ఇంతకు ముందు వాళ్ళు ఆ క్వశ్చన్ అడిగితే ఏం చెప్పాలి అని. ఇప్పుడు ఏంటి బుజ్జి మాస్టర్ గారు ఎంత తటస్థంగా కూర్చున్నారో, అది ఎలా కూర్చున్నారో, ఎందుకు కూర్చున్నారో ఇప్పుడు అర్థమైనట్లుగా అలా కూర్చోవడం అలవాటు చేసుకుంటున్నాం. వాళ్ళ క్వశ్చన్ అడిగి మనం ఒకటి కూర్చోవడం అలవాటు, రెండు మన ఎయిమ్ పక్కకి వెళ్ళకూడదు. అదొక ఎందుకంటే అంటే నేను నా డిఫికల్ట్ పార్ట్ సెన్సేషన్ మెథడ్ లో నేను అనుభవించింది చెప్తున్నాను. అట్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ టైం ఏదో ఒక మందు అనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మనకి అంటే మిగతా వాళ్ళు పాపం ఇంకా మనకి ఈ మెటీరియా మెడికా అప్రోచ్ కెంట్ డ్రగ్ పిక్చర్ ఐడియా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు కొంత సేఫ్ జోన్ లో ఉన్నారు. నా పోటోడికి ఏంటంటే ఆల్రెడీ 10 ఏళ్ళు ఇలాగ 15 ఏళ్ళు ఇలా మందులు ఇచ్చాడు, అలవాటు అయిపోయి అవన్నీ ఎందుకు ఇది కానిచ్చే ఈ రోజుకి ఇలా కానిచ్చేస్తాం మళ్ళీ చూడచ్చు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. వీడు చెప్పట్లేదు కదా, వీడు చెప్పట్లేదు, అదే తెగొట్టేద్దాం అవగొట్టేద్దాం ఇలా. పిల్లలకి అన్నం పెట్టుకోవాలి, ఇంకో ఫోన్ వస్తుంది, పిల్లలకి ఫీవర్ వాళ్ళు ఫోన్ చేసేస్తున్నారు. ఇవన్నీ కన్స్ట్రెంట్స్. అబ్బో చాలా ఈ మైండ్ విన్యాసాలు, మైండ్ గేమ్ అనేది మాత్రం చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే మేడం చెప్పినట్టు హోమియోపతి మనలో మనం ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడానికి అన్నది అది 100%. అది 100%. హోమియోపతి పక్కోళ్ళ కోసం చేసేది ఎప్పుడు కాదు. గురుగారు ఎప్పుడో చెప్పారు కదా, నీ కోసం నువ్వు చేసుకునేదే హోమియోపతి అంతే. మనకి హ్యానిమన్ హెర్రింగ్ అంటే మనం చదవంగానే ఆ పుస్తకాల నిండా అవే ఉంటాయి. ఆ ప్రిఫేస్లు కనుక మనం చదివితే లెసర్ రైటింగ్స్ కానీ ఆ పుస్తకాలు నెమ్మదిగా లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి అక్కడ అవి పాపం పురుగులు చదువుకుంటున్నాయి అవి. అండ్ పీపుల్ ఆర్ మోర్ డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ ఎలెన్స్ కీ నోట్స్. మనం ఎప్పుడో డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా, ఎలెన్స్ కీ నోట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎ బుక్. ఏంటంటే హెరింగ్ గైడింగ్ సిమ్టమ్ లో డబల్ లేయర్డ్ ఉన్నటువంటివన్నీ ఎత్తుకొచ్చి ఒక పుస్తకం రాశాడు ఆయన, డబల్ లైన్ గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ 10 వాల్యూమ్స్ లో. గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ లో 10 వాల్యూమ్స్ లో ఉన్నటువంటి వాటిల్లో ప్రతి రెమెడీలోను 2 గీతలు ఉన్నటువంటివి రెండు డార్క్ గీతలు ఉన్నవన్నీ ఎత్తేసి ఒక పుస్తకం రాశాడు. అదే ఎలెన్ కీ నోట్స్. కానీ అది ఎంత ఫేమస్ అయింది, చిన్నది కాబట్టి. అండ్ పీపుల్ డస్ నాట్ నో దట్ సంథింగ్ ఎగ్జిస్ట్. ఇప్పుడు మేము చాలా మంది, నాకు కూడా తెలియదు చాలా రోజులు, ఇది ఎలెన్ కీ నోట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అదే హెరింగ్ గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ లో ఎత్తేసి రాసిందని. ఇంకా మీకు చాలా అసలు ఎలెన్ ఫర్ ది ఫస్ట్ టైం లిప్పిన్ కలిసినప్పుడు, అంటే సరదాగా ఉంటే ఇలాంటివి చెప్పుకుంటే స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు తెలియదు కదా, ఎలెన్ లిప్పి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. లిప్పి దగ్గరికి వెళ్తే అప్పటికి ఎలెన్ ఎలా ఇచ్చేవాడంటే ఒకటే రోజు 3 డోసులు, లేకపోతే వరుసగా 3 రోజులు 10 ml 3 డోసులు వేసుకోండి, అలా ఉండేది ఎలెన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ హోమియోపతిలో. సరే ఏదో అవసరం వచ్చి లిప్పి దగ్గరికి వెళ్తే లిప్పి ఇంటి బయట చాంతాడంత లైన్ ఉందంట. ఏంటండి ఇదంతా అంటే, లోపల లిప్పి గారు వైద్యం చేస్తున్నారు, మీరు కూడా లైన్ లో నించోండి అన్నట్ట. ఎవరో కాంపౌండర్ ఎవరో. సరే ఎలెన్ నించున్నాడు. నించుని ఎలెన్ టర్న్ వచ్చేసరికి మొత్తం మీద లిప్పి దగ్గరికి వచ్చి లిప్పి ఒకటే ఒక డోస్ ఇచ్చి ఒక వారం ఆగి చెప్పండి, లేకపోతే 15 రోజులు ఆగి చెప్పండి, లేకపోతే నెల రోజులు ఆగి చెప్పండి అండ మొదలు పెట్టేట. ఇది చూసి ఎలెన్ కి మతిపోయింది. ఏంటి ఈయన ఒక డోసు ఇస్తాడు, మళ్ళా 3 డోసులు ఇవ్వాలి కదా అని అండం మొదలు పెట్టాడు అని డౌట్ వచ్చింది. సరే అందరూ వెళ్ళిపోయేదాకా ఆగి పక్కన కూర్చుని నేను ఇలా పలానా ఎలెన్ హోమియోపతి డాక్టర్ అది ఇది అని పరిచయం చేసుకుని,
తర్వాత లిప్పిని అడిగట, ఏమండి బాబు మీరేంటి ఇలా ఇస్తున్నారు, మేము అలా ఇస్తాం. అప్పుడు లిప్పి చెప్పాట, అసలు నువ్వు ఇది కాదు, ముందు మనం చదవాల్సినటువంటి పుస్తకాలు కొన్ని ఉన్నాయి, ముందు డైరెక్ట్ హ్యానిమన్ స్టార్ట్ చేయండి మీరు, ఆ హ్యూగ్స్ ఫార్మకోపియా అవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి, అవి చదవద్దు, అసలు హ్యానిమన్ ఆర్గనాన్ చదవండి ఫస్ట్ అని చెప్పి లిప్పి ఎలెన్ కి ట్రైన్ చేసేట ఫస్ట్. అంటే అలాంటి వాడు ఎలెన్ అనమాట. అంటే సింప్లిఫైడ్ మెథడ్ కి అలవాటు పడిపోయారు పాపం. అప్పటికే ఎలెన్ స్కీ నోట్స్ రాసేసి ఉంటాడు, మనకు తెలియదు ఎప్పుడు రాసాడు ఆయన, బట్ ఇది మెథడ్ ఫైనల్ గా. సో లిప్పి ఈజ్ ద పర్సన్ హూ ఎన్లైటెండ్ ఎలెన్ టు గివ్ సింగిల్ డోస్, వెయిట్ ఫర్ ద యాక్షన్, let us see the action of the remedy and then want to repeat or give complementary remedy or give the next potency or give the next dose. Such understanding is Ellen got by Lippi. సో ఇలా చాలా చిత్రాలు ఉంటాయి సరదాగా. అంటే మనకి అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు తెలుసుకోవడం, ఇవన్నీ చాలా ఎప్పుడైనా సరదాగా మధ్య మధ్యలో అప్పుడప్పుడు చెప్పుకోవచ్చు. కొన్ని పెద్దవాళ్ళ నుంచి నేర్చుకునేవి చాలా ఉంటాయి. అండ్ మీకు చెప్పానో లేదో నాకు గుర్తులేదు కానీ హెరింగ్ కి లిప్పికి హోమియోపతి కాలేజ్ షేర్స్ విషయంలో చాలా గొడవలు ఉంటాయి. హెరింగ్ కి లిప్పికి చాలా గొడవలు ఉంటాయి. కానీ తర్వాత ఏమైందంటే వాళ్ళు ఇన్ని గొడవలున్నా, డబ్బుల విషయంలో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఏమున్నా, సండే ఈవినింగ్ అందరూ కూడా హెరింగ్ ఇంట్లో కలుసుకుని వాళ్ళ కేసెస్ డిస్కస్ చేసుకునేవారు. అంటే వాళ్ళు ప్రిజుడిసెస్ ని ఎంత పక్కన పెట్టుంటారో ఆలోచించండి. ఫర్ ది డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఉన్నాయి, గొడవలు ఉన్నాయి, వీళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, బట్ దే ఆర్ సో అన్ప్రిజుడిస్డ్ అనమాట విత్ రిగార్డింగ్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్. వాళ్ళకి ఏమున్నా వాళ్ళు సైన్స్ డెవలప్మెంట్ కోసం అన్ని రకాలుగాను వదులుకుని దే డిస్కస్డ్ ద కేసెస్, హెల్ప్డ్ ఈచ్ అదర్ అండ్ గాట్ వెరీ గుడ్ రిజల్ట్స్. సో ఇలా చాలా ఉంటాయి, మనం ఎప్పుడైనా సందర్భోచితంగా చెప్పుకుందాం. సో లెట్ us go to the sulphur case now and see how Raghavan puts the case. Okay, Raghavan, over to you. He was here just to be comfortable with me, because I normally don't feel much comfortable to talk much. That's the reason. But okay. Yeah. What does it mean? I mean, I'm not free to anyone like very quickly. So it takes a lot of time to get me comfortable with people. So I cannot just be open with anyone. So that's my basic nature. Okay. What does it mean? Tell me a little bit more about that, this nature of you. I don't feel that. Like, I don't feel from my side to share my problem with anyone. Yeah, that's that thing which is peculiar to you, that quality of not sharing or not feeling comfortable, not involving anyone. Why does it come to you? How does it started? I think it's from my childhood. Because maybe I'm a self-made person, so that would be one of the reasons. Because my father got expired when I was just 1.5 years old. My mother grew up me, so we both struggled. So that is the reason. I didn't get much help from anyone else. So self-made person. I am a self-made person. Problems with anyone out. Okay, Raghavan, continue. Just a word going chapter. That I don't want to give anyone, I don't want to take from anyone. So that's kind of nature I have. So whatever in my hand, I will resolve with my resources, my resources, and till what extent I can do, I will do. But I don't feel taking help from others or sharing things, my life problems with others. Tell me more about this. I will solve with my own resources.
I mean to say like whatever the sources and resources I have, I would try to resolve my issues by those things only, rather than taking help from people and all. Because I don't feel that comfortable to asking help from the people. And if I can't do anything on those things, I will leave it. So till what extent I can do, I will do. But if something is beyond my limitation, then I'll leave it as it is. So that's my nature. During that struggle with mother, nobody is there. How does it affected you? It affected in a way that it built a thought process on me that I have to do myself. I have to become me and myself by my own, with my resources, with my sources, with my ability, with my knowledge, anything and everything which I can do for me. So maybe that's the thing. That's the thought process built in. Juggle with the word much. Like clearly, I'm a very practical person by nature. Whatever I told you, whatever under my purview, whatever under my limitation, I will do. If something is beyond limitation, I will not do. I can't go beyond my limitation for anything. If that ends my life, that is okay. But obviously, I won't go with the people and beg with the people, and no, I will not. So what happens if you go and beg to people? But that's not my nature. So as I told you, I'm a very practical person. How does it mean practical? సో ఒక్కొక్కసారి మనకి చూడండి, ఆ వర్డ్ ఎలా పడుతుందో చూడండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎన్ యూజువల్ వర్డ్ విత్ సచ్ ఏ హిస్టరీ. హలో am I audible? యా. సో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనం ఆ వర్డ్ చూడండి. ఇప్పుడు అతను ఫాదర్ చనిపోయారు, నాకు ఎవరు లేరు, నా ఇండివిజువల్ గా నేనే చేసుకోవాలి, నేను ఎవరి మీద ఆధారపడకూడదు. వెరీ గుడ్, అంతా సూపర్ గా ఉంది. బట్ ద వర్డ్ హీ యూజ్డ్ ఈజ్ నాట్ అన్ యూజువల్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు బెగ్ ద పీపుల్. వాట్ ఇట్ షోస్, వాట్స్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దిస్ పర్సన్ టు యూజ్ ఎ వర్డ్ బెగ్. ఎందుకు అతను వెరీ గుడ్ సార్. సో ఇట్ ఈస్ ద ఈగో హీ ఈజ్ షోయింగ్. వెరీ గుడ్, ఈగో. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ యూజువల్ వర్డ్. నేను ఎవరిని, అంటే తెలుగులో మనం ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుందాం, నాకు ఎవరిని అడుక్కోవడం ఇష్టం ఉండదు. బట్ ఇట్స్ ఎ పెక్యులియర్ థింగ్, బికాస్ ఫాదర్ చిన్నతనంలో చనిపోయారు, మదరు తను ఉన్నారు, చాలా కష్టపడుతున్నారు, ఫైనాన్షియల్ గా చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. So it's an usual thing that there is a need to take help of others. మామూలుగా జనరల్ గా ఆలోచించుకుంటే కొంచెం ఇతరుల సహాయం తీసుకుంటే బాగుండు అనేటువంటి పాయింట్ అది. బట్ అతను ఏం చెప్తున్నాడు, నేను బెగ్ చేసుకోవడం ఇష్టం లేదు, అడుక్కోవడం ఇష్టం లేదు నాకు. సో sometimes it is the word that determines the entire personality. ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళు వాడేటువంటి పదాలు బట్టి వాళ్ళు ఏ స్వభావానికి చెంది ఉంటారో మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. సో మిగతాదంతా ఒక పార్ట్, ఇది అందులో ఫిట్ అవ్వట్లేదు. నేను సొంతంగా చేసుకుంటానంటే ఆరంభెట్టేమో అనుకుంటాం. అంటే జనరల్ గా 6th row నేను సొంతంగా చేసుకుంటాను, నా పనులు నేనే చేసుకుంటాను, కష్టం నుంచి పైకి వచ్చాను, ఇదంతా ఏ కార్సినోసినమో ఆరంభెట్టో ప్లాటినా పిక్చర్ లా ఉంటుంది. బట్ దే డోంట్ నెవర్ యూజ్ దిస్ వర్డ్. ఎందుకు చూద్దాం. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ విచ్ ఈస్ క్రియేటింగ్ దెమ్ అనేది ఇంకా ఫ్యూచర్ కేస్ ప్రోగ్రెస్ అవుతున్నప్పుడు అతను ఎలా వాడతాడో చూడండి. It means practical means the self-made person. Like I have to, whatever the situation is, accept it and go with the flow. So you can't cry sitting and cry. You can't sit and cry about the environment, about the situation. Whatever we can do, you can do. We have to do it. And obviously, under our limitation, whatever we have to do, we need to do. I couldn't get your video about that practical person. I couldn't get you. What exactly the practical person? Practical person means like who doesn't, who actually believes more practicality in life than emotions, and
and whatever, and accept all the situation and try whatever he or she can do and under his or her limitations, and don't sit and cry. So I think these are Molded you into this practical way of life. How do you become so practical? Not believing in because of my upbringing and my, as I mentioned, so all my struggles I faced during my childhood made me practical. What are those struggles you faced during childhood? All struggles, like obviously after my father, then obviously I was in hostel for a couple of years, for 5-6 years. At the age of 3 I went to the hostel, then I came back, my mother brought it back, and then we were living our life, but obviously it was very struggleful life. All the necessities were not available at ease, so we struggle for each and everything. So the things like a normal child should grow up, I might have not got all those things. So I think it's a survival for the fittest kind of Darwin's. It means survival of the fittest. Survival of fittest means it's a struggle for survival. So it's not comfort or luxury I was talking about. I was looking for at least the survival things to, be it good education, be it good, at least a basic necessities for living, all those things. So all these struggles were those things only. It was not for comfort or luxury stuff. So the survival for the fittest for me means like you have to survive by doing these struggles. Tell me more about your hobbies. My hobbies. There are a lot of hobbies. I could not, pursue any of my hobby. But yes, I love to sing. I love to write poems. I love to write articles, and kind of creative person, you can say. Didn't get you. So basically, I love to sing, I love songs, I love music, I love to write poems, I love to write articles. And during my childhood, in my school, colleges, I used to participate in debate competitions. I won a lot of debate competitions, elocution, self-portrait poem, singing, music. So these were my hobbies, you can say. I love to play chess. So these are my hobbies. I love to play cricket, so these are my games hobbies. There are multiple hobbies, but I'm not a jack of all trades, master of none. What makes you to have a lot of hobbies? What's the trait in you to have such many hobbies? Why do you want to love music, elocutions, poems, chess, cricket? So many hobbies. Because hobbies, I don't know, but maybe these things keeps me calm and help me to think and refresh, regenerate. And one thing which I followed, if you can't specialize any of the thing or any of the trade completely, where you can just wash off your competitors, you have to learn too many things. You have to be jack of all trade actually. So that may be the reason. Wash off your competitors. Sort of the word. To wash off your competitors, you must learn all these. To wash off your competitors, you must learn all these hobbies. What does it mean? వేరే తన తాలూకు కాంపిటేటర్స్ ని వాష్ ఆఫ్ చేసేయాలంటే ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్. పోనీ అందులోనైనా ఎందులోనైనా నిష్ణాత ఉందా అంటే ఏదీ లేదు, అన్ని నేర్చుకుంటాడు అంతే. జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ బట్ మాస్టర్ ఆఫ్ నన్. అండ్ వాట్ ఈస్ నీడ్ ఇన్ డూయింగ్ ఆల్ దిస్? జస్ట్ టు వాష్ ఆఫ్ యువర్, నాకు ఇన్ని తెలుసు. సో వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ఐడియా? ఐడెంటిటీ. ఓకే, a little bit. Yeah, very good, Kirtana. Super. Show off. Very good, Kirtana. So the ultimate idea is show off, ante. To
టు వాష్ ఆఫ్ ది కాంపిటేటర్స్. అన్ని తెలుసు నాకు, అమ్మో ఇన్నున్నాయి, ఇన్ని ఆడతాడా ఇతను, ఇన్న హాబీస్ ఉన్నాయా అని ఒక షో ఆఫ్ అంతే. సో ఎంత బ్యూటిఫుల్ గా వస్తుంది. బట్ యూ హ్యావ్ టు క్యాచ్ ద ఎగ్జాక్ట్ పాయింట్. ఏది పడితే అది చూస్తే మనకి రకరకాలు అనిపిస్తుంటాయి. సర్వైవల్ ఆఫ్ ఫిట్టెస్ట్, ఈవెన్ దట్ వర్డ్, ఇట్స్ సర్వైవల్ అన్నారు, యానిమల్ అనుకోకూడదు. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ద వర్డ్ టు షో హిజ్ నాలెడ్జ్. సో నాకు డార్విన్ సిద్ధాంతం తెలుసు, సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అంటే డార్విన్ అది చెప్తాడు ఆయన చూడు తర్వాత. అది ఎందుకు సర్వైవల్ ఆఫ్ ది ఫిట్టెస్ట్ అనేటువంటి వర్డ్ వాడాడు అనే దానికి కూడా అతను మనకి ఈ కేసులో ఒక ఇండికేషన్ వస్తుంది. కంటిన్యూ రాఘవన్. So you have to be specialists like that, like Sachin Tendulkar. He loves cricket, he played cricket, he knew only cricket. And he survived in the cricket only. And for that, he used to practice 18 hours a day. So because he didn't know anything more than cricket or anything other than cricket. So if you don't have that much of dedication for any of your hobbies or any of your thing, where you go specialization, then you should take all the things, you should know all the things little with a little knowledge at least. So this is the trade I followed from my childhood, because I know I didn't do specialization. I don't which where I can. సో వాట్స్ ద అదర్ క్వాలిటీ ఇక్కడ ఏమిస్తున్నాడు? సచిన్ టెండూల్కర్ 18 hours ప్రాక్టీస్ చేసి స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ తో ఒక గేమ్ ని అతను ఓన్ చేసుకున్నాడు. సో రైట్ ఫ్రమ్ ద చైల్డ్హుడ్ ఐ ఫాలో ద అదర్ ట్రైట్. ఏంటంటే ఒక దాంట్లో నేను అంతా చేయలేను కాబట్టి అన్ని నేర్చుకోవటం. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ, వాట్స్ దట్ థింగ్ బిహైండ్ దట్? ఒకటి షో ఆఫ్ డెఫినెట్ గా. ఆ రెండో క్వాలిటీ ఏంటి? నేను ఒక గేమ్ ని కానీ ల్యాకింగ్, ఓకే, ఒక దాన్ని నేను చేయలేను కాబట్టి అన్ని నేర్చుకుంటాను. 18 hours ఏ డే ప్రాక్టీస్ చేసి స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ ఉండి అతను ఒక దాంట్లో మాస్టరీ చేశాడు, ఓన్ చేసుకున్నాడు. సో ఐఎమ్ నాట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్. నో, అదేలా అక్కడ అదేమొచ్చింది అయినో అనేది, అదే అక్కడ ఆ పాయింట్ రాలేదు కదా. సచిన్ టెండూల్కర్ లాగా నేను 18 hours ప్రాక్టీస్ చేసి డిటర్మినేషన్ గా ఉండి ఒకటి నేర్చుకోలేను కాబట్టి నేను ఒక 4-5 కొంచెం 4-5 నేర్చుకున్నాను. అదర్ వేస్ టు ప్రూవ్ హిమ్సెల్ఫ్. ఓకే, వాట్స్ ద ల్యాకింగ్ ఇన్ హిమ్? అప్పుడు ఈ అదర్ వేస్ లేదు, మైండ్ కాన్స్టెంట్ కాదు కదా. వాట్స్ దట్ పాయింట్ విచ్ ఈజ్ ల్యాకింగ్ ఇన్ హిమ్ అండ్ వాట్ హీ ఈజ్ సీకింగ్? సచిన్ టెండూల్కర్ లాగా నేను 18 hours రోజు కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేసి గేమ్ ను ఓన్ చేసుకోలేను. డిటర్మినేషన్ లేదు కదా, డిటర్మినేషన్ అది లేదని చెప్తున్నాడు. అలాంటి డిటర్మినేషన్ లేదు కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను, అన్ని కొంచెం తెలుసుకుంటా అంట. అతను చెప్పిందే కదా మనకి ఏం అర్థం అవుతోంది అందులో? డిటర్మినేషన్ లేదు, అన్ని కొంచెం తెలుసుకుంటాను. పెర్సిస్టెన్స్ లేకపోవడం, సూపర్ఫిషియల్, ఓకే. ఐడెంటిటీ కావాలి తనకి. వెరీ గుడ్ అరవింద, వెరీ గుడ్. ఐడెంటిటీ అనేటువంటిది మాత్రం కావాలి. అందుకనే టెండూల్కర్ ఎగ్జాంపుల్ పట్టుకొచ్చాడు, అంతే కదా. మామూలు చిన్న చితక అరవింద శ్రీకాంత్ ఎగ్జాంపుల్ పట్టరాలేదు అతను, టెండూల్కర్ ని తీసుకొచ్చాడు అతను. దట్ షోస్ దట్ హౌ మచ్ హీ వాంట్స్ టు బి, అంతేనా? హలో, ఎవరు అరవిందనా? ఎవరు? శేషు నువ్వా? సారీ. సో సచిన్ టెండూల్కర్ ఎగ్జాంపుల్ నే పట్టుకొచ్చాడంటే అక్కడ క్లియర్ గా అర్థమైపోతుంది అతని తాలూకు కోరికల తాలూకు ఐడెంటిటీ పార్ట్ ఎంత ఎక్కువగా ఉందో. కానీ నాకంత స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్ లేదు కాబట్టి అన్ని కొంచెం నేర్చుకుంటాను. ఆ డిటర్మినేషన్ లేకపోవటం, అన్ని కొంచెం నేర్చుకుంటాను అంటాం అనేది ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఎ లేజీ పార్ట్ అతనిలో.
ఒకటే పెర్సెవరెంట్ గా ఫాలో అయ్యి దాన్నే గోల్ గా పెట్టుకుని ఎయిమ్ గా చేసుకునేంత పెర్సెవరెన్స్ లేదు. లేకపోవడం అట్ ది సేమ్ టైం అది కావాలనుకోవటం. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ద లేజినెస్ ఆఫ్ he wants identity, but he was so lazy to pursue any ambition, to reach any goal, to put any effort. But he at the same time he will learn all some things to get into show off, to show that he is somewhat a little bit in all these elements. Okay. Right. Only fumes. Right. Okay. Continue, Raghavan. Just lots of my all other people. So that's the reason I know all the things with little knowledge. Why do you think so that you... I know all the things with knowledge. Amma, vintunara andaronu? I know all the things with the knowledge. So enta the way he speaks telustundi kada. I know all the things with knowledge. Okay? Hello? Are you getting some idea about the person or not getting? Ravindra sir. Sir, some idea about the person. Are you getting or not? Okay. Yes, sir. Okay. Thank you. Okay. Continue, Raghavan. Please. So this is the trait I followed from my childhood, because I know I didn't do specialization. I don't know anything where I can just wash off my all other people. So that's the reason I know all the things with little knowledge. Why do you think so that you didn't have specialization in one thing? Every person knows himself or herself. Nobody knows himself or like a person better than that person, because I did not give dedication, or I could not give dedication any of my trait completely where I could be number one on that particular trait, and that I know. So, and obviously we can't make so fool it's all superficial. Adi. Okay, Raghavan, continue. But they can't make fool themselves, and everybody should know their strength and weakness to the extent they can survive. So what's your strength? My strength, as I can discuss on, like people can discuss with me on any topic, like more like cover largely all the topic. People like can discuss politics. with me on any topic. Adi strength. Discussion. And what is the biggest theme of Sulphur? What's the point you will get in Materia Medica with Sulphur? He is a philosopher. Very good, Jahnavi. Very good. Excellent. Right. Okay. So people will discuss with that anamata. Ante people nato discuss talkative. I am ante indirect ga. What's the opposite path? I am not a person to do anything for the people. Just people will discuss with me on any matter. He is a person of discussion. Discussion. He is not a person of putting the things into practice. Okay. The king of Sora. Economy. So most big sports I can cover, but that is one of my strength, because music, Bollywood, and film industry. So I can discuss, or I can have a lot of discussion with people on these, any of the topic. Like I definitely will know something about that. So whatever topic I would have, so maybe these are my strength. I'm very good with numbers. I'm a chartered accountant, so obviously I'm very good with numbers. So that is my strength. And what else? So I can't. Everything is other than everything is normal thing, like the family-oriented person. That you make all my strength.
other weaknesses. Pause, Raghavan. సో అంటే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ కూడా ఒక్కసారి కంపారిజన్ కోసం చెప్తున్నాను, జస్ట్ డోంట్ థింక్ అదర్వైజ్. సో ఇక్కడ అతను నా స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే టాకెటివ్ పర్సన్, పీపుల్ కెన్ డిస్కస్ విత్ మీ ఆన్ ఎనీ అదర్, ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. సో హీ తర్వాత అది కేసులో అంటే ఎడిట్ చేసినట్టున్నాడు రాఘవన్, బట్ అతను అది కూడా చెప్పాడు. వాళ్ళు అది చెప్పాడుగా, బాలీవుడ్, మ్యూజిక్, ఇలా ఏ టాపిక్స్ గురించైనా అతను మాట్లాడగలడు. సో దిస్ ఈజ్ ఎ వే Sulphur people's loquacity will be, or show off will be, and these are the persons who are very superficial. They talk, they enchant you, but whereas there is other persons who are also talkative. అంటే ఇంకా చాలా వాళ్ళు ఉన్నారు. Suppose if it is a snake loquacity and talkative, how the analysis will be? ఇతని బాలీవుడ్ ఇలా టాపిక్స్ చెప్పాడు కదా, అండ్ ఫర్ జెన్యూన్ ఐడియా టు గెట్ ఎ స్నేక్ ఐడియా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ హ్యాబిట్ టు లుక్ ఆఫ్టర్, ప్లీజ్ సీ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్స్ అనాలిసిస్ in YouTube on any topic. Take a video, please, just to get an idea of how a reptilian people seduce with their talk and how cold-blooded are, how the talk will be, where they never show that they want show off. And I know there are so many people who like that particular analysis, or brother Shafi's analysis. There are so many people. These are the reptilian people. This is the reptilian analysis. Hardcore, cold-blooded reptilians. They seduce. They want to seduce the other people. They are very cold-blooded, and they will put your theory into your brain. They don't make you think. That's the idea where Sulphur is not there. Because Sulphur people talk not to seduce other people. Sulphur వాళ్ళు ఇతరుల్ని సెడ్యూస్ చేయడానికి టాక్ చేయరు. జస్ట్ వాంట్ టు షో ఆఫ్. This identity is the issue for Sulphur. But snakes issue identity కాదు. Snakes issue, they want to seduce the other person and the syphilitic miasm part. They want to make the other peoples follow what they think. సల్ఫర్ కి నువ్వు నాది ఆలోచించాలన్నటువంటి భావన ఉంటది. వాడు పాపం వాడు ఎంత వాగుడికాయనా వాడు చెప్పుకునేదేదో వాడు చెప్పుకుంటాడు, పోతాడు. బట్ స్నేక్స్ పీపుల్, దే ఆర్ హార్డ్ కోర్, కోల్డ్ బ్లడెడ్. దే ప్రిపేర్ దెన్ అనాలిసిస్. అసలు మీరు అది నేను చెప్తే మీకు అంత హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది. మీరు వాచ్ చేయండి. ఆ బ్రదర్ షఫీద్ ఒకటి, ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ ఒకటి, వాళ్ళ విశ్లేషణలు ఎలా ఉంటాయంటే, వెన్ యూ ఈవెన్ ఐ యూజ్ టు బి సెడ్యూస్డ్ విత్ దట్ అనాలిసిస్. ఫస్ట్ లో ఏంటి నేను కూడా అంటే హౌ బ్యూటిఫుల్లీ దే అనాలిసిస్, బట్ ద సెంట్రల్ కోర్ థీమ్ ఈజ్ దట్ దే వాంట్ టు penetrate their opinions into the people's brain, which is not there in Sulphur. That is the main difference. Sulphur ki మీరు loquacity అయినా అంతే. Lexis loquacity's idea is to put his or her own impressions into other people's, but Sulphur loquacity is to just make him satisfied about సల్ఫర్ ఓకే మనం ఇంత వచ్చి మనకి సబ్జెక్ట్ అని వాడు సాటిస్ఫై అవుతాడు. హీఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ బాదర్డ్ విత్ అదర్ పీపుల్స్ ఒపీనియన్స్. హీఈస్ బాదర్డ్ అబౌట్ జస్ట్ హిజ్ ఇమేజ్ ఆర్ ఐడెంటిఫికేషన్ విత్ రిగార్డింగ్ టు అదర్ పీపుల్. అంతేగాని వాడి మనస్సులో నా భావాలు నిలదొక్కుకోవాలని. అండ్ దీస్ ఆర్ నెవర్ ద రెవల్యూషనరీ పీపుల్. లెనిన్, మార్కిస్ట్, దీస్ ఆర్ నాట్ ద సల్ఫర్ పీపుల్. Because they never, their theories, their logic, their knowledge is
very superficial and just to show off that, and they are not bothered that their theories, their knowledge, their logic should go into other people and they want to convert other people into what they think. వాళ్ళేమనుకుంటున్నారో దాంట్లోకి మార్చేయాలి అనేటువంటిది మీకు ఈ బ్రదర్ షఫీ వీడియోస్ లో కానీ ఆ ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ వీడియోస్ లో కానీ మీకు క్లియర్ గా విజిబుల్ అవుతుంది. జాగ్రత్తగా ఉండండి, మీరు కూడా సెడ్యూస్ అయిపోతారు. If you listen more and more videos of them, be careful that you are looking at these videos only homeopathically. Otherwise, you also will be seduced into their opinions. Very, very careful. Just listen them only for homeopathy purpose. How the Lexis people's seductive talk will, how the snake people seductive talk will be. That is our goal in watching their videos. Just watch their videos and please post your opinion whether what I said, what I felt is right or wrong, because I don't know. But I understood these things from this type of analysis. I watched repeatedly their videos and ultimately found what are the things these people want to do, how their talk is, and what they are going to tell. What's the difference between the sulphur talk and these people's talk? Where they are going something different. What the central part will be. So this is the idea. Okay? Okay, continue, Raghu. I don't gel very quickly with the people. I'm not very extravagant or very extrovert. You can say I'm not that today's necessary. I can't communicate just for anything. Obviously, until and unless there is a reason, I generally don't disturb people or don't talk much until and unless I'm very close to that people or that person. So these are maybe I'm self-centered, so that is one of my weakness. So these are my weakness. Yeah. What does it mean, self-centered? First of all, I define these two words. These two words are very common these days: selfish and self-centered. And people gel both the word very, each other. I can differentiate, and I always differentiate these two words because for me, self-centered is you are thinking about you are thinking about the family without harming anyone, without making anyone hurt or without harming anyone. And selfish means, but yes, so and again, the self-centered, maybe you are not helping much other people, but you are not harming anyone. It's the basic line. Selfish because by hook or by crook people grow, and without seeing whether the people are getting hurt or they are getting harmed, or they can cheat people by cheating by hook or by crook. So that is, for me, that is selfish. You can't make anyone, you can't make anyone loss or you can't harm anyone for your own, for your own wish or for your own reason. So for me, that is selfishness. You said that. So, what does we get with this? మనకేమర్థమైంది? అతను సెల్ఫ్ సెంటర్డ్, సెల్ఫిష్నెస్ గురించి విశ్లేషణ చేశాడు. వాట్స్ ద థింగ్ హీ ఈస్ టేకింగ్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్? ఓకే, వెరీ నైస్. ఎనీ అదర్ ఐడియాస్? వాట్స్ ద పర్సన్ ఈస్ డూయింగ్ విత్ దిస్ థింగ్ హియర్? టెల్లింగ్ అబౌట్ హిమ్సెల్ఫ్. గుడ్, వెరీ గుడ్ మేడం. చెప్పాలి, చాలా మంది ఉన్నారు. సో ఇట్స్ నాట్ గుడ్ టు మ్యానిప్యులేషన్. వెరీ నైస్. షోయింగ్, థీరైజింగ్. వెరీ గుడ్. ఎవరిది? ఏకే అయోధ్య కృష్ణనా? ఎవరతను? ఓకే, సమదర్. ఓకే, సో థీరైజింగ్. ఎస్, వెరీ గుడ్. హలో హలో హలో
ఓకే, థియరైజింగ్, వెరీ గుడ్. అజయ్ కుమార్, ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, థియరైజింగ్. ఎనీ అదర్ ఐడియాస్? ఫిలాసఫీ, వెరీ గుడ్. అది. సో he's getting into his philosopher idea which he already gave us. So I want, and how many patients in your cases at this junction of time want to, sir, I want to tell you about the self-centered and selfishness. Let me define this. ఎంతమంది చెప్తారు మనకి ఇలాగా? Who are these persons who want to differentiate these ideas? హలో, ఎంతమంది చెప్తారు? Is it not a unique character? Is it not a peculiar character? Or is it a common thing that in the middle of the case, sir, I want to differentiate between self-centered and selfishness? Very good. It's a peculiar point. These are the things we should look, get the common thread. Survival of the fittest, Darwin, Sachin Tendulkar practice 18 hours a day. I am not that type of determined person. So if you don't have this so much dedication, let us learn many things and show off myself. And let me explain and what all these are. ఈ పూలదండలో ఉన్నటువంటి ఈ పువ్వులన్నీ ఏం చెప్తున్నాయి? ఈ పూల కూర్పంతా ఎటుకేసి వెళ్తోంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీ హ్యావ్ టు సీ. ఆ దండని మనం చూడాలి. బట్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్యాసినేటెడ్ టు సీ ద ఫ్లవర్స్. ఆ పువ్వుల్ని చూడడానికి మన మనస్సు పోతూ ఉంటుంది తప్ప దండను చూడడానికి కోసం కాదు. ఏం చెప్తున్నాడు? ఫర్ ది రైట్ ఫ్రమ్ ది వర్డ్ గో. తండ్రి లేడు, స్ట్రగుల్ పడ్డాం. నేను మా అమ్మ హాస్టల్లో జాయిన్ అయ్యాను. ఆ రోజుల్లో నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు. ఐ వాంట్ టు స్టూడ్ మై సెల్ఫ్, ఐ వాంట్ టు టేక్ మై సెల్ఫ్, ఐ వాంట్ టు షో మై సెల్ఫ్. నన్ను నేను చూసుకోవాలనుకున్నాను, ఎవరి మీద ఆధారపడాలనుకోలేదు. సెకండ్ వన్, టెండూల్కర్ 18 గంటలు ఆడాడు, నేను అంతలా ఆడలేను కాబట్టి అన్ని నేర్చుకుని కొంచెం కొంచెం చూపుతూ ఉంటాను. సార్, లెట్ us explain about the selfishness and self-centered. And another thing he will say about the Facebook, Twitter వస్తుంది, అది కూడా చూడండి. ఓకే, కంటిన్యూ. For your own wish or for your own reason. So for me, that is selfishness. That's a good way of differentiating. I said that this is my personal opinion, but I don't want to throw it at anyone else. But yes, I know I am not as social like other people. And pause. This is my opinion, and I don't want to throw it on others. This is the difference between a sulphur and the snake. How much ever they talk, they speak. Yes, they wants to be identified. మళ్ళీ అది లేదనుకోకండి. అసలు ఇదంతా చేస్తున్నదే ఐడెంటిటీ కోసం. They want recognition, they want identity, they want show off everything. But they don't want to throw or put his impressions into other person's brains. And so, even in the talk also, how much ever they are animated, they are not like cold-blooded. They are a little bit animated. And when you go through the cold-blooded speech, you will get the exact opposite of what he said now. ఇది అది డిఫరెన్స్ చేసుకుని మీరు చూడండి యూట్యూబ్ లో ఒకసారి అందరూ కూడా. ఆ విశ్లేషణ నాగేశ్వరది గాని లేకపోతే ఆ బ్రదర్ షఫీది గాని, దీస్ పీపుల్ వాంట్ టు పుట్ ఆర్ త్రో ఆర్ పెనిట్రేట్ ఇన్ టు ద పీపుల్స్ బ్రెయిన్స్ టు పుట్ దేర్ ఓన్ ఇంప్రెషన్స్ ఇన్ టు దేర్ and how cold they are while talking. పైగా దానికి ఈవెన్ ముఖ్యంగా బ్రదర్ షఫీ దాంట్లో అయితే అవేవో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటాడు. అదేం పర్సనాలిటీ? అసలు టైటిల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ మ్యానిపులేషన్, ఈజ్ ఎ స్నేక్ క్వాలిటీ. ఆ టైటిలే స్నేక్ క్వాలిటీ. ఎందుకంటే ఆకర్షించాలి, అలా అయితేనే జనం వాడి వీడియోలు చూస్తారు. ఈ మధ్య అదే కదా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే పిచ్చి పిచ్చిగా చూస్తారు. ఏంటో మరి ఆ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వేరే వాడు చెప్పేది మన పర్సనాలిటీ ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? మనల్ని మనం చేసుకుంటే మన పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది కానీ. సో పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఎ థింగ్ దట్ సమ్వన్ ఎల్స్ కుడ్ డూ టు అస్.
it is the person who should do himself. So that is the difference. And he ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా చెప్తాడు, I am not a person to put or throw the impressions of my own on the other people. ఎంత చక్కగా చెప్పాడు చూడండి. ఓకే, కంటిన్యూ రా. Have any Facebook account, I don't have any Instagram or something, Twitter or like that. So in that, you can say that I am not as much social as today's people are. I am completely against of showing off and show off or exhibit things, which again I do see in today's world a lot of, in people, but I am completely against of this. So Facebook లేదు, ట్విట్టర్ లేదు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదు. ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ నాట్ సోషల్ ఆఫ్ హౌ దీస్ పీపుల్. అండ్ అక్కడ అతను నవ్విన నవ్వు చూడాలి, అంటే యాక్చువల్ గా అందులో కనపడట్లేదు కానీ ద వే హీ స్మైల్డ్, దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సేయింగ్ ఆల్ దిస్. హీఈస్ షోయింగ్ హిస్ ప్రైడ్ and show off or exhibit things, which again I do see in today's world a lot of, in people, but I'm completely against of this. So that's me. So why? That's me. That's me. ఇవన్నీ చెప్పి నాకు షో ఆఫ్ అంటే ఇష్టం ఉండదు, సో ఐఎమ్ నాట్ సచ్ టైప్. దట్స్ మీ. ఏ క్వాలిటీ అండ్ డోంట్ ఫాల్ ఇన్ ది వర్డ్స్. నాకు షో ఆఫ్ అంటే ఇష్టం లేదు అంటే అయ్యో ఇప్పటిదాకా ఈయన అదే చెప్పారు, షో ఆఫ్ అంటే ఇష్టం లేదు, రాంగ్ అనుకోకూడదు. ఆ చెప్పడంలో ఏంటి అతను చూపిస్తున్నది? సో ఫేస్బుక్, ట్విట్టర్, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఉన్న వాళ్ళందరూ షో ఆఫ్ అని కాదు, అవి లేని వాళ్ళందరూ షో ఆఫ్ లేదని కాదు. ద ఐడియా బిహైండ్ దెమ్. సో పీపుల్ ఆర్ దట్స్ ద ప్రైడ్ క్వాలిటీ, దట్ ఈస్ ద ఈగో ప్రాబ్లం. హీ ఈజ్ సో మచ్ ఎగోయిస్టిక్ దట్ ఇవన్నీ నాకు లేవు అనేది అతనికి ఒక ఈగో. ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నది ఒక ఈగో, ఎలాగో ఇవన్నీ లేవు అనేది కూడా ఒక ఈగో. దట్స్ ద బ్యూటీ పార్ట్ యూ హ్యావ్ టు సీ ఇన్ దీస్ కేసెస్. ఓకే, వాంట్స్ హిస్ గ్రేట్నెస్ టు బి షోన్. వెరీ గుడ్. ఓకే, కంటిన్యూ రాఘు. Do you don't have all these things? Instagram, FB, Twitter? Because I'm not as social. I told you that I'm not as socialized. I'm very family oriented, and I love to live in real world much than virtual world. So that is my practicality. So that is the other part of the salt which is going to get. So అది యాక్చువల్ గా ఇట్స్ నాట్ ఎ ప్యూర్ ఎలిమెంటల్ సల్ఫర్, ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో దేర్ ఇస్ అనదర్ పార్ట్, ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఎ salt. So now we are going through the sulfur phase, but the other cation will be coming later because sulfur is a dominant anion. It is shown mostly. Okay. Does this broken marriage affected you? It affected a lot, like with couple of years. Then again, as I said, I have faced so many things in my life now, and so nothing can affect me much, after a certain time. So obviously, as I have broken so many times, but I have built myself and I came back to the normality by my own. But I need time. So with time, I will rebuild myself. So again, that's my trait. So, but I need time. But I don't need help from anyone. I can do that by my own, but only with time. Mm-hmm. So with the time, I just again came back to the normality. So what does this exactly mean? Broken. Describe that. Broken means like when things do not work according to you, or in other way, in other word, like situation is not under control of you, and I have tried, but I have not get success. So obviously, because people who put effort and don't get the return, that will definitely break for some time. For someone it breaks completely, for someone it will break for some time. So that is kind of broken meaning for me. No, I couldn't understand you.
broken. So maybe broken means like when I give my full effort and I don't give me returns, obviously that will break me to extent. So I will put a lot of efforts and I will do not get return. Then it be broken for me. So the idea of phosphorus and sulfur, where they are coming together, they are so very near to each other. So the idea of that phosphorus element will be sometimes the jack of all trades, learning many things, the broken when I am not recognized, when I am not acknowledged by the people, or when I not reached the expectation of other people who are surrounding me, then I am broken. So the idea of people not acknowledging me is the thing broken. And see the controversy. ఇందాక ఏం చెప్పాడు అతను? I can rebuild myself. However struggles I feel, I will rebuild myself. ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాడు? When people does not follow, చిన్న పాయింట్, when people does not could or do things as I am expected, I am broken. Again, ఇందాక ఎవరో చెప్పారు, the fake quality. He is not a person who is exactly revealing his true self. Okay. Breakers maybe, because means like whenever I invest myself, my effort, my time, my money, I would need return. So if that doesn't come to me, so obviously I will not do that anymore. So after a certain point of time. So but whatever the investment I have already done, so obviously that makes you break, right? If we don't get the return. So my money, my time, my things, my people, what it is giving? What are these words? Gautam. What are these words giving? My money is wasted, my things are got wrong, my people are doing well, my money is wasted. Very good Gnansekar. It is a mineral quality. అంటే చెప్తాడు అక్కడ ఇక్కడ చూడకండి, మళ్ళీ పొరపాటు పడతారేమో. It is I am a mineral. Please look after me in my mineral quality. Very good Gnansekar. Okay, continue. Experience in that breaking. I told you I have so many experience in my life that nothing can be break so much for longer time. So what exactly the experience in breaking that shorter time you break? What's the experience in it? Experience shorter time it was very loneliness then again, but I as I mentioned, I love to my work, so I did that. I completely made myself juggled into my work, and then I moved to Bangalore, and then after a certain time again I came back to the normality. I don't think, whenever I think, so I actually think a lot basically. So when I think a lot, and I get much more frustrated. So I try to think, not to think and not to overthink, but it doesn't get happen. So, but yes, if I involve myself with my hobbies. Loneliness? Yeah. Loneliness like obviously. Yeah, because I told you that I am a family-oriented person, so I want always a family around me, because I have been grown into the nuclear family. So I always want a family around me when I can talk to people. Even though today I play chess with my son, and we play Ludo every evening, during tea breaks and all. So these things feel me happy. So and I only have my mother. Earlier, prior to my marriage, I only had my mother in my family. So and we also don't talk like what kind of we do talk, but not that much of so. But yes, as I mentioned, I love I have so many hobbies. I had involved me on those things,
And with the time, experiencing that loneliness, just that loneliness. పార్డన్ ఒక్కసారి. సో అగైన్ ఇక్కడ బ్రేక్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ నేనేం అడుగుతున్నాను, అతనేం చెప్తున్నాడు. హలో హలో వినిపిస్తుంది సార్. ఫేవరింగ్, వెరీ గుడ్ గౌతమ్. కానీ మెయిన్ అతను ఏం చెప్తున్నాడు, మళ్ళీ అతనే అదేంటి నాకు చాలా విద్యలు తెలుసు మళ్ళీ. సో అగైన్ వాట్ హీస్, వేర్ హీస్ గోయింగ్ అగైన్ బ్యాక్. ఎస్, నో సెన్స్, నో రిలేషన్, లాజిక్, థియరైజింగ్, థీరీస్, టాకింగ్ about self, boasting, very good. So I want to cone him, I want to narrow him, I want to search that what the experience within actually have when there is a break, because he mentioned that he felt a break. So I want to narrow him and go towards his experience. So he again putting some theories, he is again talking, he is again boasting, showing ego, showing pride, showing haughty. He is telling something, telling that I know that I will play chess, I will play ludo with my son. Who the hell you asked about what you do with your son? Avem manam adagaledu kada. He wants to show off, that is the exact word, show off, the show of quality. Continue, Raghavan. When I think much, it only I get sick and I get frustrated. So I don't want to. Whenever these things disturb me, I jump into some other work which I want to do. I love to watch movies. I can watch movies n number of time. So I used to do that. I used to work a lot. So I didn't think those time much after a certain time. Okay, so this is the case. I think you got good understanding of the case with all these elements. Very nice case to get the exact idea of sulfur. So again, what I want to inform you all this is how the person talks is the most important thing, instead of what he is saying. What's the thing that is there behind this talk? దీని వెనకాల ఏ ఉద్దేశంతో ఈ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు అనేటువంటి దాన్ని తెలుసుకోవటం ఈజ్ ది ఐడియా. సో దిస్ ఈస్ ద గుడ్ పార్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, ఐ థింక్, విత్ రిగార్డింగ్ టు సల్ఫర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఐ థింక్ Jahnavi, in the Jahnavi and Raghavan, I think he mentioned he mentioned so many things about frustration. I feel frustrated, I feel like this, I feel like this కదా. అండ్ ఈవెన్ వాళ్ళ వైఫ్ కూడా ఏం చెప్పింది, ప్రతి దానికి చిరాకు పడతారు, ప్రతి దానికి వర్రీ అయిపోతారు కదా. డెడ్ లైన్స్, ప్రతి దానికి డెడ్ లైన్స్. And what I got the idea after going through what was the primary symptom of sulfur in the proving? First symptom of sulfur in the proving. No, not burning. But Kirtana, you got nearer. Yes, very good, Divyasri. It is itching. So that that part of that, don't think that the itching is a physical thing. ఒకటి ఏంటంటే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఒక్క నిమిషం.
హలో హలో ఎస్ సార్ చెప్పండి. ఓకే సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్. సో దట్ ఇచ్చింగ్ అంటే నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే, ఇచ్చింగ్ వి విల్ నార్మల్లీ వి విల్ అండర్స్టాండ్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ ఫిజికల్ సిమ్టమ్. ఇచ్చింగ్ సంథింగ్ దే వాంట్ టు స్క్రాచ్ ద స్కిన్. సో రిపీటెడ్ గా అతను ఫ్రస్ట్రేట్ అవుతాను, ఐఎమ్ ఫ్రస్ట్రేషన్, ఐఎమ్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ ఫ్రస్ట్రేషన్, అండ్ ఈవెన్ ద వైఫ్, ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రస్ట్రేట్స్ హిమ్. So that quality of physical itching is transformed, is came out on the physical level due to the mental itching. There is a constant itching in his brain. Itching is not to itching is a thing that something is there and he wants to scratch and he will get frustrated. So the word frustration is somewhat related, what I understood after getting the entire case. అది ఒక్కటే పట్టుకుని కేసుని అనాలిసిస్ చేయడం కాదు, ఎందుకు అతను రిపీటెడ్ గా ఫ్రస్ట్రేషన్ అనే వర్డ్ వాడాడు, ఏంటి అతని కారణం. ఈవెన్ వైఫ్ కూడా అతను అన్నిటికీ ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతాడు, చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా ఫ్రస్ట్రేట్ అయిపోతాడండి, చిన్న చిన్న విషయాలకు కూడా తట్టుకోలేడు. ఇట్ ఈస్ దట్ థింగ్ దట్ సల్ఫర్ పేషెంట్స్ హ్యాస్ ఇన్ దేర్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫిజికల్ లెవెల్, it is the point they will get from the origin in the mental level. They cannot tolerate that thing. They have low intolerance. They have low tolerance. They are very intolerant people. So that intolerance, when it transforms in the proving from the mind to the skin, it will appear as the physical symptom of itching. This is the learning part I learned from this case. I usually learn from cases only. So why this point is repeatedly coming in this case? So unless సార్ కూడా ఎప్పుడు చెప్తారు శేఖర్ సార్, unless and otherwise we learn from the cases. చాలా మంది చేసే రాంగ్ ఏంటంటే, they want to study more and more books. But instead of books, if you study cases in the case level, take a case, take it as a challenge, take it to the deep and learn from there. That is the beauty part of learning, rather than studying more and more and more and more, taking the knowledge getting. Somewhat there is a saturation point for you. You will become suffocated, claustrophobic like nitrogen. Because knowledge suffocates you. How to apply you do not know. అందుకని చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాల్సినటువంటి అంశం అదే. అండ్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్యాసినేటెడ్ విత్ దిస్ నాలెడ్జ్. దే వాంట్ టు డూ ఎండీస్, దే వాంట్ గ్లామర్, దే వాంట్ సంథింగ్, బట్ దే డోంట్ నో హౌ టు అప్లై దీస్ థింగ్స్ ఇన్ టు ద ప్రాక్టీస్ పాయింట్. అండ్ వెన్ దే విల్ గెట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్, then the real havoc comes. So again I want to infer that whatever you studied or whatever you are going to study or whatever at this point you want to know, learn, it is better to learn from a case that will give you an immense knowledge or immense way of studying, rather than just read. I don't want to say that no, don't read books. You have to read books. That's the good point. That is the starting point. But after reading books, it's better to learn from cases. Sit at a good homeopath physician. How is taking the case? What are the questions asking, or what are the questions being asked? These are the valiant efforts for a good learner. Okay? Hope you got good understanding of sulfur. Once again, happy Teachers Day to all. And happy Teachers Day to our great teacher, great master, Dr. Shekhar Alugundi, who really molded my way of thinking, and I am very grateful to him. And also some other persons I want to thank. Some of you know these people. Just I want to pay
my gratitude to those people. And just I will take 2 minutes. And the first person is Dr. Venugopal. He is an anesthesia doctor. So at the final year and house surgery, I went to him for a good learning. Just to have a good learning and what is happening in the allopathic hospital, to see all these things. I went to him, and he is one of the best teachers still today. And the second person is Dr. P.V. Raghavarao, who studied house surgery, and he is the person who guided me to Master EK. He is house surgeon when I joined first year. And the third person is Dr. Sarmagaru. He is also one of the friends of Dr. P.V. Raghavarao. He also encouraged us to study homeopathy at the feet of Master EK. And the fourth person, Dr. E.V.M. Acharya, where we spend almost 2 years in learning from him at Vizag in his clinic. And the last person is Dr. Shekhar Alugundi, who actually, I have to say, he cleared the prejudices in us. The main idea behind is to get prejudiced in the brain, to know something, to put the brain under stress, learning, studying more books instead of studying cases. Ivanni actual ga. So Shekhar sir idea is to study from the cases rather than the books, and that will give you the entire idea of how to make a route into the homeopathy map. So I am very grateful to all those teachers who guided me. And again I am saying I am not at all a good teacher. I am not at all a good person, or I don't agree with most of you people who wished me that I was a good teacher, I was a guru. I am not at all a guru. I am not at all a teacher. I humbly say that I am just a learner. I want to be a learner. I want to be a student. But if my efforts are really helpful to you, నిజంగా నా తాలూకు ఏదైనా ఒక మాట కానీ, ఒక చేత కానీ, ఒక విషయం కానీ మీకు ఉపయోగపడుతోంది అంటే, అది మాత్రం మా గురువు గారు నాకు పెట్టిన భిక్ష. ఇది నేను ఏదో పైకి సూపర్ఫిషియల్ గా ఫేక్ పర్సన్ గా చెప్పట్లేదు. ఇది నా ఆంతరికంగా నా నుంచి వస్తున్నదే నేను చెప్తున్నాను. అందుకని నా వల్ల మీకు ఉపయోగం జరుగుతోంది అంటే అది మా గురువు గారు నాకు పెట్టిన భిక్ష. కాబట్టి మీరు ఏదైనా కృతజ్ఞత చెప్పుకోవాలనుకుంటే అది ఆయనకే చెప్పుకోవాలి. ఎందుకంటే వీళ్ళంటి వాడిని ఒకటి తయారు చేసి పెట్టారు, అట్లీస్ట్ వాడి నుంచి 4 మాటలు మంచి మాటలు వస్తున్నాయని మీరు ఉపయోగపడుతున్నారు అనుకుంటే, ఆ మొత్తం క్రెడిట్ అంతా కూడా డెఫినెట్ మా గురువు గారు అయినటువంటి శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యం గారికే చెందుతుంది. అది వన్స్ అగైన్ సవినయంగా మేము అందరికీ మనవి చేసుకుంటున్నాను. సో ఆల్ ద టీచర్స్ డే విషెస్ యూ విష్డ్, ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఆల్ ద విషెస్ టు ద ఫీట్ ఆఫ్ మై గురు. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. గురుర్ బ్రహ్మా గురుర్ విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురుర్ సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః.